ഹായ്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ? ഒരു ഡയോഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞത് യൂണി ഡയറക്ഷൻ, ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗ് ആണ് കണ്ടീഷൻ. റിവേഴ്സ് ബയാസിംഗ് ആണ് കണ്ടീഷൻ. ഇറ്റ് gives a high resistance opposition to the current flow. In a full wave rectification, the current flows through the load in the same direction for both half cycles of input AC voltage. This we underline chain. Full wave rectification, current flows through the load in the same direction for both half cycles. It can be achieved with two diodes working alternatively. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് ഡയോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട്. During the positive half cycle, one diode supplies current to the load, and for negative half cycle, the other diode does the same function. Current being always in the same direction through the load. അപ്പോൾ നമുക്ക് full wave rectifierൽ we have രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് full wave rectifier and full wave bridge rectifier. നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് full wave bridge rectifier ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. നമുക്ക് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് full wave rectifier നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? ട്രാൻസ്ഫോർമർ, AC supply, transformer, primary, secondary, then center tap connected to the load. One end of the secondary is connected to the diode D1, other end is connected to the D2. നമ്മൾ ഈ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻപുട്ട് 10 വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ എൻഡ് ടു എൻഡ് നമുക്ക് 10 വോൾട്ടേജ് കിട്ടും. ഈ എൻഡ് ടു എൻഡ് 0 to 5 ആണ്. ഇത് 0 to 5 നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകും, ഈ ബി എൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ എ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഡയോഡ് ഈസ് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ്. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈ എൻഡ് ഈസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ്. ഒരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കൺവെൻഷണൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഈ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്. ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും, കറണ്ട് ഫ്ലോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഇതിൽ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആണ്, ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഹാഫ് സൈക്കിൾ കിട്ടി, D1 കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഈ എ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ആവും. ഇത് D1 does not conduct current. So only D2 is forward biased. അപ്പോൾ D2 അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ D2 is forward biased. അപ്പോൾ this 0 negative, this positive. അപ്പോൾ current again flows as given in the shown by the arrow. Conventional current ഈ ലോഡിന്റെ. So in both half cycles the current flows through the load in a same direction. അപ്പോൾ നമുക്ക് D1 D2 കിട്ടും. Similarly next half cycle D1 D2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു full wave rectification നടന്നു. Peak inverse voltage എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the maximum reverse voltage that can be supplied across the diode. അപ്പോൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഡയോഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസ്ഡ് ആയി. ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വി എം നമുക്ക് രണ്ട് 2 VM ഉണ്ടാവും. 2 VM is the reverse voltage that acts across the D2. So maximum peak inverse voltage is 2 VM across the diode D2. In one half cycle, another half cycle, the 2 VM is across the D1. The disadvantages of center tap full wave rectifier is it is difficult to locate the center tap on the secondary winding. അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിൽ അത് സെൻട്രൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത്. അല്ലാത്ത കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ലൊക്കേറ്റ് ദി എക്സാക്ട് സെൻട്രൽ പോയിന്റ്.
The DC output is small as each diode utilizes only one half of the transformer circuit. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു the input 10 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ voltage between the center point and this one end point is the half of this input voltage. And we have seen that the diode has high peak inverse voltage which is 2 Vm. These are the disadvantages. Then full wave bridge rectifier നമ്മൾ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ bridge rectifier construction is shown in this figure. This is transformer. This is the AC input supply. Here the diode D1, D2, D3, D4 are connected as shown here, and we connect the load across this point A and B. നേരത്തെ സെൻറ്റർ ടാബിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. During the positive half cycle, you can see that this P end is positive, then the Q end become negative. When this P end is positive, you can see that positive, then D4 is reverse biased, D1 is forward biased. Current flows through this line, then D2 is reverse biased. So current flows goes to the ground through the load, right? Then it is, if Q is negative, this D3 is positive, forward biased. So current flows through the load. We can short, we can the diodes are ideal. So if they are ideal, we can short the circuit, and we will have the opposition across D2 and D4. So the current flows through the R. The next half cycle, P becomes negative and Q become positive. So when P is negative, D4 conducts current, and this D2 conducts current. So in both half cycles, we are getting output current through the RL in the same direction. So this is the input waveform of the AC waveform, and this is the output from the full wave bridge rectifier. Here we can see that the peak inverse voltage is Vm only. The operation is already discussed. Then peak inverse voltage, it's simply the Vm. Okay, from this figure it is easy to understand that when it is forward bias, D1, D3 are forward bias, we have shorted the circuit, and the Vm, the voltage between the point PQ is acting across the D2 and D4. That is, D2 and D4 are parallel to the transformer. The advantages are, we don't need a center tap transformer. The output is twice that of the center tap circuit for the same secondary voltage. നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന half Vm, 2 Vm, half Vm ആയിരുന്നു, half Vn ആയിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ നമുക്ക്, which is the output is twice the voltage of the center tap rectifier. Then again the PI, the peak inverse voltage is one half of that of the center tap circuit. That is the only one. The disadvantage is that it requires 4 diodes. In the center tap diodes, we have used only 2 diodes. Then the output frequency, which is double the input, which is equal to the double the output frequency of full wave rectifier is double the input frequency. You can see that for one complete cycle, the full wave rectifier completes 2 cycles
we can say that the F out is equal to 2F in. Frequency output frequencies double the input frequency. That means if the input frequency is 100 Hertz or 50 Hertz, the output frequency will be 200 frequency or 100 frequency, or if input frequency is 50. When uh, we find the efficiency of full wave rectifier, let us assume that the small v is equal to Vm sin theta. That is the input AC voltage, and we are also assuming that RF, small RF, and RL are the RF, small RF is the diode resistance, and capital RL is the load resistance. Then instantaneous current we can find from the Ohm's law. We can say that I equal to V by R. Here R is RF plus RL. And for V, we can substitute this Vm sin theta. Therefore, the instantaneous current we can say that which is equal to Vm sin theta by Rf plus Rl. And DC output power. The output current is pulsating DC. So we have to find the average current. The average current here for a complete cycle we have 2 Im, two peak currents. So we can say in 360 in one 360 angle in a complete cycle we have 2 Im. This is Im, this peak point is Im, this peak point is Im. So in a complete cycle we have 2 Im. So the average current IDC is 2 Im by pi, 2 Im by 360. So the DC power output is power is equal to I square into R. So we can say that DC output power is PDC equal to I square DC into RL. Then substitute the values of IDC. You will get 2 Im by pi whole square into RL. And SC input power, that is PSC equal to I input IRMS square into R. Here R is RF plus RL. IRMS is Im by square root 2 root mean square current. So we substitute that IRMS here. So we can write Im by root 2 whole square into RF plus RL. Then the efficiency is output by input. Here output is PDC, DC output power by input AC power. So substitute the values of PDC and PSC. Finally, we will get 0.812 by 1 plus RF by RL. This efficiency is maximum if RF is negligible when compared to RL, and it becomes 81.2%. When RF is negligible, that is diode resistance is negligible, then that rectifier has maximum efficiency. This is double the efficiency due to half wave rectifier. That means a full wave rectifier is twice as effective as half wave rectifier. Okay, thank you.